Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Védard le mec, comment ça va? J'espère que vous allez bien ici, ça va plutôt pas mal, hein. On est reparti du coup sur Sherlock Holmes Chapter 1. Franchement, j'adore ce jeu. Le peu que j'y ai joué là, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, je vais vérifier combien de temps, parce que j'ai pas vérifié ça par contre, j'ai oublié si... Ah, c'est bon. Alors, hop. Alors, voilà, je suis sur le chat, comme ça, je peux voir les messages en entier. Ensuite, bah, ce qu'on va faire, continuer, hein, Il se déroulait quelque part au premier étage du manoir. Je crois qu'un large miroir se trouvait près de la porte. D'accord. Oui, mais ça, on l'a vu, ça. Attends, on en est où, là? Parce que... Ça, d'accord, mais ça fait bizarre. Je l'ai trouvé comment, ça? À la recherche d'un ami sur la mort de ma mère, Attends. On était plus vite, on était à plus que ça, là. Spectre du passé. Papillon de nuit, tac. Oh, Sevan. Mais tu peux venir dans le chat si tu veux, comme ça, on peut parler, hein. Dans le parti, je suis en partie avec toi, là. Euh... Ça va ou quoi? Alors, attends, je veux juste vérifier, du coup. Là, j'ai plus que l'amour d'une mère et la théorie des cordes. C'est qui? C'est maman? C'est qui? Je sais pas. Qui c'est qui utilise ce compte si c'est pas Sevan? Ah, ok. L'amour d'une mère. Mais il me semble que moi j'étais... D'accord. Bon, ben on va faire ça alors. Ok, mais le truc... Bon, on va se changer alors. En Sherlock Holmes. DT. Hop. Donc celui qui avait la montgolfière, mais le problème que je comprends pas, celui qui avait la montgolfière, on a enquêté chez lui là. Que ici c'était défoncé. Près du pont de Grèce. Attends, le pont de Grèce, c'est là. Oui, ouais. Ah, attends. Manoir Stonewood, ouais, pont de Grèce. Et c'est ici, c'est ici. Bon, on va aller dans notre manoir faire ça. Parce qu'on a retrouvé notre vieux manoir. Bah ouais, c'est monté là. En un mois, j'en ai gagné 30. Enfin, ces derniers jours, il y a une... Donc là, le manoir, il va falloir que je le retape avec mon argent que je vais gagner dans le jeu. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore Lui, any person you're lui bored en with. fait, regarde. You don't miss out on much. Most men are done. Genre, qu'est-ce qu'il y a écrit? L'amour d'une mère. John, mon ami imaginaire. John est mon ami depuis l'enfance. J'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Il n'accepte pas sa nature imaginaire. Unlike yourself. Well, I'm flattered. T'es dans ma tête, arrête. C'est normal que Hey, tu this peux is pas the parler aux luggage gens. we brought from London, isn't it?
Bah là, oui. Il n'y a pas grand monde en général quand je l'avais vu. Une personne, deux personnes, ça dépend. Ouais, là, je suis tout seul avec toi. Attends, je vais éteindre le poêle, je l'ai allumé il y a 5 minutes. Alors, attends, il se rappelle d'un miroir à l'étage. Attends. C'est ici. Alors, il faut que je fasse ça, je pense. Ah, j'ai entendu. J'avais... I had a surprise for my mother. Saleté, lourde, outil. You had a shovel with you, John. Sauf que il n'existe pas, mais bon. I was Fragile, holding an ancien, ancient Greek trouvaille. vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. Donc, For some reason, the door was closed. We knocked. Call of Duty installé, je sais But pas. nobody answered. Oui, là, je suis tout seul avec toi, là. So Je we left the comprends rien, vase quoi. and ran downstairs. Au jeu, eh ben, en fait, là, il est venu à la base sur l'île pour l'histoire, l'amour d'une mère, parce que sa mère, elle est morte. On lui dit qu'elle est morte de consomption, donc tu sais, ceux qui toussent, là. Bah, c'est Sherlock Holmes quand il a 21 ans et il est revenu sur cette île pour enquêter sur la mort de sa mère parce que on lui dit que... Attends, je dois l'avoir dans les documents, genre... Tac, tac... En tout cas, ils disent qu'elle est morte de consomption en toussant, là, de la... Comment on appelle? De la... La consomption, c'est... Ça a coupé, t'as plus de son? Ah bah ça, c'est bizarre. Attends, mais là, j'ai changé de... La consomption, c'est quoi la maladie qui fait tousser là, et qui crève? C'était la tuberculose, c'était ça? Bon, et alors les gars là? Il faut que je vois quoi d'autre? Eh ben, elle est morte de ça, mais en fait, lui, là, il est en train de se rappeler que il l'a jamais entendu tousser et tout ça, et en fait, je parie qu'elle est pas du tout morte de ça, et du coup, il enquête sur la Another mort one. de sa mère. There must be something important behind it. I can feel it. Donc là, des fois, je comprends pas trop où il faut que j'aille pour débloquer le prochain souvenir, des fois. Bah, c'est en anglais parce que, je sais pas, c'est anglais, mais c'est tout sous-titré. Donc ça va. Donc attends, comment... Il faut peut-être que j'ouvre la porte, en fait, dans le vrai monde. Another one. Et There non, must be c'est something fermé. important behind it. I can feel it. Là, il n'y a rien ici, c'est là-bas. Ouais, mais elle est bloquée. Ouais, ça, j'ai déjà... elle est bloquée, la porte. The first Donc... chemical laboratory I ever made. I almost... Attends, j'ai pas des trucs à analyser, là, de... Ah non, c'était sur une autre affaire. D'accord. Aucune information sur la mort de ma mère, mais je me souviens qu'un vieil ami de la famille vivait en Cordona. Il lui manquait l'auriculaire à la main droite. Theodore Gilden
Et s'il réside encore ici, oui, mais il est mort. On a fait l'enquête sur lui. Bon, alors attends, hein. Un autre souvenir de la mienne. Un large miroir de l'autre côté. Se situe quelque part à l'étage, en de l'autre côté. Ok. Et Miss its elegant simplicity. comment on va casser la porte ou quoi là? Faut qu'on trouve une clé ou je sais Coal pas. dust from Miner's End, sandy dirt from the Bah old ça city. marche, We bonne nuit. scoured the island top to bottom for these soil samples. Oh non, allez, barre-toi. Hop. Donc là. Il doit y avoir une clé, ouais. Et... elle est pas cachée. On voit rien là de toute façon. Bon. Alors. Parce que là, il y a une épingle et un œil. Ça veut dire qu'il faut que j'épingle le truc comme c'est là, en haut à droite. Et qu'en plus, j'utilise mon œil comme ça, là. Mais... ils me disent d'épingler. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. You can feel it, yes. Alors, attends, mais où vous l'avez mené ce vase? Ah, là. J'ai I decided to gather décidé... some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. Ok. Yes. Oh, 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 oh. Came from upstairs. Bah du coup, faut retourner en haut, là, j'imagine. Il y a eu un problème avec la mère. Oh non, elle est morte, c'est ça? Vase en Vase was morceaux. broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Non, je pense que maintenant les portes elles sont ouvertes. Individu furieux, homme. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Et là, je parie que c'est The ouvert. things are still here. Voilà. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Bonne Or nuit. couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Non, parce qu'en fait, le vase cassé, c'était un souvenir, en fait. C'est pour ça. Donc, on peut pas prendre des trucs dedans, mais... on peut se rappeler de trucs, du coup, qu'on se rappelait pas et qui nous aident. Ça, c'est quoi? Parce qu'on a trouvé de la There appear to be cocaïne. residues of the bottle's contents at the bottom. Mais c'était juste un trafiquant, c'était pas le tueur. No labels. Donc, I doubt it ever had one. de toute façon, c'était légal à ces époques-là. Donc, Do you think c'était- the ils doctor ont même pas used dit these tools cocaïne, ils here? ont dit stimulant. I hope not. Alors, observation sur Madame Violette Holmes par le docteur Otto Richter. 19 mai 1868. La première consultation a révélé que la patiente souffre de problèmes de sommeil, de périodes d'anxiété et de légers troubles de la mémoire. Je lui ai prescrit un puissant sédatif avec administration quotidienne
et je continuerai à surveiller ses symptômes. 3 août 68, donc ouais, 10 jours plus tard, 13 jours plus tard. La sédation a permis de diminuer les crises d'anxiété, mais Madame Holmes souffre désormais d'épisodes catatoniques et apathiques. Bah, tu m'étonnes, avec le somnifère que tu as dû lui donner dans ces années-là, si c'est un barbiturique, ainsi que de dépression prolongée. Merde. De plus, l'état de confusion de la patiente semble s'être aggravé. Bah ça, c'est tes médicaments qui ont fait ça. Et elle a commencé à rédiger des lettres destinées à son défunt époux comme s'il était encore en vie. Je lui ai prescrit 6 traitements supplémentaires pour équilibrer son état mental. Non mais putain. Ainsi qu'une séance hebdomadaire d'hydrothérapie. Si tu veux. 27 novembre. Les résultats fournis par les différents traitements sont mitigés, tu m'étonnes. La confusion a empiré, la patiente vit désormais dans un total délire quasi constant. Toute contradiction de ses illusions la contrarie fortement et provoque chez elle une réaction agressive. J'ai désormais pu constater de nombreux épisodes de violence envers sa famille ainsi que sa propre personne. En conséquence de quoi, j'ai ordonné que les fenêtres soient dotées de barreaux et que Madame Holmes soit attachée à son lit la nuit. J'ai également augmenté le dosage de tous les médicaments et... Oh putain, mais c'est un malade lui, hein! Et prescrit à la patiente des séances d'hypnothérapie. Bon, ça oui, mais le reste, supplémentaire, ainsi que quelques hallucinogènes légers. Ah bah oui, allons-y, filons-lui du LSD comme ça. Mais quand je vous dis que les psychiatres, des fois, il y en a qui sont bien plus tard avec les patients, à cette époque-là, quand c'était le balbutiement de la psychiatrie, ça devait être horrible. Les Oh, sanatoriums et I would tout, là. love to take a bath right now. Ouais, Not bah, this pas one. un bain comme ça. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical Voilà. purposes, I suppose. Bain bouillant, puis bain glacé, enfin c'est Oh, bromure de potassium. Seems this was the most frequently used medication. Potassium bromide. 1 dram dissolved in a glass of water administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Ça fait pitié, ça fait pitié. Et ils se disaient docteur, ces mecs-là, quoi. Mon doux Seeger. Alors, Seeger, c'est Morland. Hein? Morland Holmes, le père de Sherlock. Donc ça, c'est de Violette à Morland. Février 1869. Mon doux Morland, hélas, je me languis encore de recevoir une réponse de ta part. Je suppose que mes précédentes lettres ne te sont pas parvenues, à force de parcourir tout le continent. J'espère que tu te portes bien et que tu as repris le chemin de la maison. Je te prie d'excuser mon impatience, mais une vie sans la tendresse de ta voix et l'éclat de tes yeux ne vaut guère la peine d'être vécue. Les garçons ont besoin de leur père, eux aussi. Je vois bien que tu leur manques, même si, comme tu le sais, Mycroft n'est pas du genre à laisser paraître ses sentiments. Si jamais tu ne devais pas recevoir mes précédentes missives, sache que nous avons déménagé en Cordona. Je t'en prie, reviens-nous vite. À toi pour toujours, Violette, février 1869. C'est quoi ça? Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? Attends. Fais voir là, on en est où des... Journal de John, souvenirs, la porte fermée, ok. Attends, alors, la porte fermée, la mère de Sherlock parlait souvent de sa fascination pour les antiques ruines grecques disséminées en Cordona. Un jour, nous avons décidé de lui faire une surprise. Nous sommes partis pour... on a ramené le vase, quoi, là, qu'on a vu. Pour quelques raisons, la porte de la chambre aurait été fermée à double tour. Nous avons toqué et puis on a entendu le vase se péter, machin.
Hâté de remonter pour découvrir le vase en 1000 morceaux éparpillés sur le sol. Otto Richter se tenait là sur le pas de la porte ouverte, il était furieux. Le docteur Richter nous a dit de ne jamais déranger la merde. Ouais, bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Alors, juste... c'est ça que je veux voir, moi. L'amour d'une mère. Donc, ah voilà, ah, on a eu tout ça depuis. Une bouteille presque vide, une bouteille contenant un résidu d'une substance... Ah, ça, il faut l'analyser. Mais j'ai jamais vraiment compris la manipulation du truc. Là, alors on va faire L3. Tous les autres mini-jeux, je veux bien les faire, ça sans souci. Mais ça, j'ai pas compris. Après, on sera en live sur Call of. J'ai retéléchargé Cold War et Modern Warfare. Les campagnes. A révélé qu'il s'agissait d'un hallucinogène à base de champignons. Ah bah super. En fait, ils l'ont complètement camé, quoi, ma mère. Et ils ont dit, ouais, bon, ça va bien là. Non, mais... Une partie entamée jadis. Ok, donc épingler les preuves. Épingler les preuves et... Sauver le roi en battant en retraite. Sure, you saved the king, but that's no checkmate, Sherry. You're losing your touch. Ah merde, j'aurais dû regarder les autres possibilités. Bon, alors attends. Centre d'affaires, l'amour d'une mère. Souvenir du manoir. De retrouver notre chambre. Bon, ça on l'a raté, ok, on s'en fout. Donc il a dit de retourner dans notre chambre, c'est ça qu'il a dit? Nécrologie de Marland Holmes, 21 août 65, Monsieur Sir Marland Holmes, archéologue et historien réputé, est mort. Âgé d'à peine 41 ans, putain, ouais, c'est vrai qu'à cette époque, ouais, pas vieux. Il a été frappé d'une crise cardiaque au cours d'une représentation à l'opéra du Covent Garden ce mardi. Malgré tous les efforts déployés par un médecin sur place, Mr. Holmes est resté inanimé et a péri à 18h20 le soir dernier. Son abrupte fin a profondément bouleversé chacun des nombreux membres de son cercle social. Monsieur Holmes laisse derrière lui son épouse Violet ainsi que ses 2 fils, Mycroft, 16 ans, et Sherlock, 6 ans. Le service funéraire aura lieu mercredi au cimetière de St. James Highgate et sera tenu par le révérend W. E. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except... Alors, 1869, 25 mars, note d'examen du docteur Otto Richter. Au cours de ces derniers mois, j'ai demandé à Madame Holmes de dessiner quelques paysages. Les premiers étaient précis et détaillés, mais les dessins suivants ont rapidement commencé à s'éloigner de la réalité. Sa maladie semble progresser, ouais, surtout avec tout ce que tu lui donnes et les champignons hallucinogènes, connard. À grands pas, et affecte peut-être même sa vision. Je devrais peut-être avoir recours à la trépanation. Non, mais c'était des malades. Des malades. You were too young. Bien plus malades que... Déjà que je dis aujourd'hui, il y a certains psys qui sont plus malades que les malades, mais alors là... faut le faire, quoi. Faut le faire. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. This room always reeked with an acrid medicinal stench.
Looks like it was damaged by a blunt object. Oh, it brings back some memories. Attends. Bris Broken d'assiette. plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his... Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Et là, on va refaire la scène, du coup, jusqu'à ce que ce soit bon, fais voir. Je sais pas si c'est ça le bon truc là. C'est ça qui s'est passé ou pas? You're not even trying, Sherry. Oh, Concentrate. ferme-la, ferme-la. Je vais changer ça pour voir. Et lui, du coup, il y avait quoi d'autre là? You're not even trying, Sherry. Oh, tu m'emmerdes. Concentrate. Mais non, là, c'est elle qui a le plateau et qui casse l'assiette. Là, ça correspond. I don't Okay. believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. La journée du 9 avril avait débuté d'une bien fâcheuse manière. L'humeur anxieuse de mère s'était mue en hystérie ce matin-là. Elle avait lancé de la nourriture au visage du docteur tout en le traitant de menteur. John et moi étions en train de lui apporter son thé du matin, mais les éclats subits de voix m'avaient effrayé. Paralysé par la peur, je ne pus que me cacher près du lit en attendant que ça passe. Heureusement, John était là pour me protéger et me calmer. Oui, enfin, ton ami imaginaire, quoi. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. Je pense pas qu'elle était folle, non. Explains why you locked the memory away. Je pense que c'est surtout tous les médicaments hallucinogènes que le docteur lui a donnés. Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. In the end, little has changed.
My mother was still unwell, just not with tuberculosis. Là, la tuberculose, What I c'est do pas not ça. yet understand is why Mycroft lied about it. Il est pas There mort are de la precious few tuberculose, pieces sa of mère. this puzzle Bon, je vais remaining, changer, John. je vais enlever sa cicatrice Let us sur son dawdle here visage. no longer. Ça dépend en Indeed. qui il faut se déguiser, là. Wait, did you hear that? Yes. Metallic salts. What is this sailor doing here? Alors, attends, moi, je vais me changer, garde-robe. Ok, comme ça, il me croit. Donc on fait quoi là? 3 preuves, le palais mental, tac. Ok. Mais non. Là, il faut... Voilà, c'est avec triangle. Ok, ça va pas ensemble, donc il faut avancer. Quelqu'un frappe à la porte d'entrée, mais je n'attendais aucun visiteur. Épingler la preuve. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est rien. Quelqu'un frappe à la porte d'entrée, c'est ça qu'il a dit? Ah oui. Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Donc, fais voir. Uniforme de marin, vieux et élimé. Avec des taches de sang séché dessus, mais je pense que c'est du sang de baleine ou un truc comme ça. Peinture rose dans les cheveux, a peint récemment. Il a des mains de marin. Mains soignées sans trace de labeur physique. Ah bon. Tient un objet de forme carrée. Et il est gaucher donc. Fais voir. Artiste déguisé en marin. Un homme en tenue de marin affirmant qu'il a le carnet mon nouveau jeu. Venu chez moi, c'est un afflux que c'est l'activité sur une époque. I have no intention of visiting your exhibition. I have no interest in amateur artists. I'm sorry, what? You are here to invite me to your vernissage, are you not? That square-shaped something in your pocket is an invitation. Oh, yes, sir, it is, but it is not my exhibition. I only work there for Mr. Vogel himself. He has sent me to invite you to his gallery. So you're not from the Mariner's Service? So even the fact that I'm your game hasn't led you to deduce that something in my appearance must be fake? Disappointing. Mr. Vogel gives you too much credit. Here is your invitation. Mr. Vogel needs your help. I hope you won't fail him again. Farewell. Ha ha ha. Quel con, j'ai choisi le mauvais. You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Bon, là, il faut faire quoi, du coup? Invitation pour Vogel. Bon, alors, du coup, il faut que je me change. On va se mettre en Sherlock Holmes, habillé. Ah oui, on va lui enlever sa cicatrice, là, que je lui avais mis pour faire passer pour un genre de pauvre pour travailler. Ok.
Je vais mettre ça, c'est un truc de riche. On va aller à l'invitation de Vogel. Alors, c'est où? Le musée, la muse venue de loin, mon cher Sherlock Holmes. Alors, caravansérail, situé au croisement de Bazar Road et Hermès Avenue dans la vieille ville. Attendez, je reviens tout de suite, je vais vidanger. Ok, alors. Bazar Road, Hermès Avenue, dans la vieille ville. Donc la vieille ville, c'est en haut, il me semble, non? Là, pardon. Donc, Bazar Road, c'est où? C'est pas... Ah voilà, Bazar Road. Et Hermès Avenue, c'est juste là. Croisement entre Bazar Road et Hermès. C'est ici. Hop, on s'y téléporte. Attends, il faut que j'aille dans quelle direction là? Voilà. C'est où son truc là? C'est ici? Je crois que c'est ici. C'est Mr. lui le peintre. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. But yes, your little riddle attracted my attention, Mr. Vogel. I'm glad to hear it. Even if J'aime only bien as a minor ce distraction peintre. before the real game J'avoue, begins. je sais pas this si little c'est game un of yours, salopard ou pas, what's it mais about? An pour l'instant, je enigma to l'aime bien. solve. A
A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Ok. Bon, vas-y, j'ai faim, j'ai pas mangé, je vais juste manger des biscuits là, trempés dans les riolets, biscuits marron miel. Ouais, je trouve que ça... Ah merde. Voilà, comme ça. D'habitude, je les casse en deux parce que... Alors... On m'a dit I quoi, wish I là could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? You sure you don't like art, Sherry? Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Oh, ça on l'a vu dans une image du... Attends, on va se changer. A simplistic attempt at provocation. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Old, and hasn't been used for a long time. Ok. A true artist never shows an unfinished piece.
A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Sodden and mould-ridden. One presumes deliberately. Salle Oscar Wilde. Le cas des Sheer rues. vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. C'était là. Pas le mal. Mal pâle pour pas avoir le. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. A Malpal butt. Un mégot de palmal. Malpal, pardon. La chaîne est fragile. Pour accrocher des tableaux. Ok. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Parasite de la créativité, tu parles. Alors. Saturn devouring his son. Oh, grim composition. Ah ouais, grave. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. A simplistic attempt at provocation. La basse fosse. À l'intérieur de la salle assez Swinburne, nous avons trouvé un cercueil. On va aller lui en parler. Non? Viens. On va aller parler à lui là.
I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? Bah du coup, faut faire quoi là alors maintenant? Donc avec ça, bah... Qu'est-ce que j'en fais de cette preuve, moi? Ça, on a déjà tout vu. Ici, on a vu. Closed with a metal bolt. Égratignure récente, limaille aimantée. Ok. Footprints. Trace dessus. Size 9.5. À l'intérieur de la porte de chez eux. Et j'imagine que ça va avec ces traces-là. Ok. Alors là... Attends, sinon c'était quoi? Ok. Je crois que c'est ça du coup qui s'est passé. You're Ou alors not c'est even le gars. trying, Sherry. Concentrate. Bon, bah alors on va essayer avec avec le peintre. Mais bon.
Je vois pas pourquoi il ferait ça. Après, c'est vrai que y a que lui qui aurait tendance à pouvoir enlever tout. Pourquoi tous les meilleurs tableaux ont été enlevés avant que le feu soit mis, quoi. On va dire que c'est ça, fais voir. You're not even trying, Sherry. Concentrate. I don't understand, man. À l'intérieur de la porte des raflure de la limaille d'aimant. Donc là, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Là, après, peut-être que c'est ça. Je pense qu'ils... Peut-être qu'ils étaient deux aussi. Hein. Lui, il fait ça. Après, lui, il fait ça. Et c'est l'autre qui ferait ça. Là, ça marche. You're not even trying, Sherry. Tu m'énerves. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. C'est ou l'un ou l'autre. Enfin, je sais pas, moi. Ça peut pas être les deux en même temps, quand même. Mais non. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il ferait ça et il est sorti de la cheminée? Donc là, c'est l'autre qui est là. You're not even Ah, trying, tu Sherry. m'énerves, John. Concentrate. Arrête de me dire que t'étais même pas machin, parce qu'en plus, c'est toi qui fait les trucs, là. Donc, là, ça explique l'appel, machin. Si on change ça. Ah. Mais du coup... Ça explique pas l'appel et les éraflures, ça. Mais il peut pas arriver de deux endroits différents. Donc on va dire que c'est l'autre qui a fait ça. À moins qu'il se soit caché là-dedans, le mec. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Peut-être la deuxième personne, elle s'est cachée là-dedans. Pendant que lui faisait je sais pas quoi du coup. Fais voir. You're not even trying, Ah oui, Sherry. parce que du coup... Concentrate. Attends, je vais essayer, je sais pourquoi il dit ça. Parce que là, j'ai mis le mannequin. Non. Ah non. Oh putain, mais... Je comprends pas. Le mannequin. Si c'est l'autre. Là. Là. Ici. Il n'y a rien. Là, c'est lui. Et là, c'est lui. C'est ça? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Oh putain. Ouais, je fais n'importe quoi là parce que je You're not peux... even trying, Sherry. Concentrate. Même si c'est pas logique. On va dire que l'autre il est sorti là. Allez, voilà.
Mais s'il est sorti de là, ça peut pas être lui ici. C'est lui avec l'essence. Là, il va me dire, you're not even You're trying, not cher. even trying, Sherry. Concentrate. Un cadre vide et une mégot de cigarette pâle-mal. Mal pâle, machin. Donc... Donc peut-être que... Attends. Voilà. Lui, il fait ses empreintes là. Comme ça. Ensuite, je vois bien lui retirer le truc, mais lui... Il met le feu. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ah, là, c'est mieux. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Attends, mais tu sais quoi? Je vais pas me faire chier, j'en ai pour 2 secondes. With the Intel Vipro platform, we'll get James back up and running. This PC won't... Ok. Donc... Ok, donc tout ça va. Hey everyone! Putain, mais je vais pas me faire chier là, qu'est-ce que je faisais? Comme un débile. Ok, Google. Donc 2 secondes, je regarde.
Du coup, là, on est dans l'enquête qui s'appelle... Attends, mais on peut pas... Ok, part 1. It's only letting me choose these. Attends, je vais faire ce que je vais faire. Le nom de la... The shovel. Accept all. Footprint, scratch, it's straight. Examine the two paintings and box growing mushroom, but they do flesh out. Alors, fais voir ce qu'il dit. Là, il dit qu'en fait, the under gallery evidence, and you can start a reconstruction of what happened. You need to make sure that all of the places are taken up by the artist's dummies, except for the figure by the stairs, which is supposed to be Vogel performing the worst security sweep in history. Ok, donc. C'est le mannequin partout, sauf là. Non, 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 t'as raison, là, c'est le mannequin. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking.
The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Dozens of priceless works amassed simply for the sake of it and presented without care. It's not about the art, it's about excess, yes? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, and lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever Greatest you want it to. achievement, I'm not sure. Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible, Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. 2 minutes, hein? Là. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any La peinture, ils particularly appellent ça le expensive? canevas. Those pieces belong to well-known artist named Canvas. Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem.
What was depicted in the piece? A bound woman wrapped in ropes being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast d'accord. had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Ouais, excusez, 30 secondes. Je finis un biscuit là, comme ça je finis mon riolet et terminé après. Ok, il faut aller au Chronicle, du coup, pour trouver la... I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. John, comment on se casse d'ici, là? Ok, le Chronicle. Chronicle, Cordona Chronicle. Mr. Holmes, I have something for you. Mr. Yeah. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested? I believe I am, but to be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger. So he claims he's not a gal sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous? Please spare me the speculation and return to the matter at hand. A gang of smugglers, the Eels, have Cordona in their clammy grip. The British Empire can abide it no longer. Mycroft insists they be disbanded. But this organization only falls with the capture of their odious leader, Friedrich Panzer. And Friedrich Panzer. Not him.
Le cliché du nom allemand, genre Friedrich Panzer, genre ceux qui vont faire les tanks et tout plus tard. So even Mycroft has his limits. Indeed. You must be sure to identify the correct warehouse before entering. Because once one is compromised, the other's occupants will scatter. Here are all the files, and feel free to use the archive too. Again, do not enter the wrong location, nor see any harm done to Friedrich Panzer. Miss Ertl, if you're quite done with the redundant instructions, I shall get to work. Well, that's perfect. Tortured hero lashes out after rejected romance. Tomorrow's edition will be a sensation. Donc, anguille sous roche. Fais voir. Oula! Dossier sur les lieutenants Hill. Un des lieutenants des Hills pourrait être mieux renseigné, nanani, qui n'appartient pas au gang. Donc il faudrait que je me déguise en... Instruction, assurer sa couverture pour infiltrer, vous déguiser afin de vous passer pour un membre de gang. La meilleure alternative est probablement William Hart, ironiquement surnommé Billy Bellbouille pour sa laideur. Selon nos sources, il a orchestré sa propre mort il y a peu et s'est depuis réfugié on ne sait où. Vous trouverez sa nécrologie dans les actuels récents de Silverton. Pour l'instant, je fais ça. C'est où les fucking... Ah, c'est ici. Alors, on va faire... la Old City avec célébrité et récent. Rix à l'enchère des artistes. Ces dernières semaines fut pour nous le théâtre d'un nouveau scandale impliquant la prétendue haute société artistique de Lille. Tout a commencé à l'enchère de tableaux que les artistes locaux ont surnommé la danse de la décadence. Le directeur d'une maison d'édition d'Aran, d'une maison d'édition d'Aran le Lion, Terwick, a mis fin à la rêverie en jetant une chaise sur Boniface Mercurio, l'artiste décadent. Comme il l'a lui-même expliqué plus tard, M. Terwick a agi ainsi pour laver un déshonneur infligé par M. Mercurio. La rédaction rappelle gracieusement à son lectorat que Mercurio et Mme Terwick ont été observés ensemble dans un café il y a quelque temps. Peu après, un chef d'orchestre, le dénommé Kurt Gallagher, a brisé un tableau sur la tête de M. Terwick dans le but de protéger son ami Mercurio. Une grande rixe à tous les batailleurs haut placés ont ainsi été arrêtés puis placés en détention pour une semaine. Et quel événement stupéfiant que ce fut! En guide fidèle que je suis, je me dois de vous recommander l'achat d'un souvenir issu de cette enchère. Celle-ci a hélas pris fin, mais Boniface Mercurio en personne a tenu à inviter notre lectorat à se rendre dans sa propre demeure pour y acheter un de ses tableaux. Vous le trouverez à l'adresse Hermès Avenue, entre Scarlett Street et Olive Street, dans la vieille ville. Ok. Ok, donc il faut que j'aille à la vieille ville.
What you need is go to the market just down the street. Mais alors là, ils me disent... La vieille ville, c'est Midway Down Hermès Avenue. Hermès Avenue, c'est là. Hermès Avenue. Ok, et du coup... Donc là... Hermès Avenue entre Scarlet Street et Olive Street dans la vieille ville. Hermès Avenue. Olive Street, c'est là. Et Scarlet Street, c'est là. Donc, ça va être ici. Mais du coup, il faut qu'on descende la rue et qu'on aille là. Donc, on va sortir et on va se téléporter. Il faut acheter... Donc là, on peut se téléporter, vieille ville. Bah, le bazar, c'est là. Donc là, maintenant, il faut que j'aille. Marchand de vêtements. Faut que j'aille à droite, quoi. Don't pass by. Welcome. Well, let's pick something that suits you. Donc, il faut que je prenne... Attends, il faut que je prenne... Bohemian Outfit. Cheveux en bataille. Duvet d'artiste. Et artiste, c'est ça, tan. Donc teint d'artiste. Donc là, normalement... A good choice. A good choice indeed. C'est ça qu'il me faut pour, je pense, pour la mission. Sinon, ils me laisseront pas entrer si je suis pas déguisé comme ça. Donc, fixe, nani nana.
Don't miss out on my unique clothes. Donc, j'ai dit que c'était là. Ok, bon, bah à gauche. Puisqu'on est en 1880, il me semble, ou 81, là, je sais plus. Donc là, fais voir. Là, on y est, là. Là, on y est, là. Donc... Résidence de Boniface Mercurio. Fais voir. Où ils me disent que c'est. Bah, on peut le supprimer, hein, vu que, voilà. Ça va être juste là, en fait. C'est ça? Boniface, sweetie. Is that you? Ah. Old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Do you know what makes a lady happy? Paid rent. Tu sais ce qui rend une femme heureuse? Payer le loyer, mon petit. C'est quoi ma chambre là? Ah, elle m'a bien fait rire. Tu sais, mon fils, ce qui rend une femme heureuse? Payer le loyer? Bah ouais. Sauf que, madame, je viens de trouver votre fils mort. Shit, he's dead. Ah ah, merde alors, comment on fait? Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. Oh, j'ai vu un autre truc par là, bordel. Couteau, non? Ah, voilà. Je suis désolé, mon camp, mais... A normal kitchen knife. S'il me dit pas le sang... Ah, voilà. S'il me dit qu'il n'y a pas de sang sur la lame, là, il y aura un problème. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Ah ouais, voilà. Ouais, ok. Trancher la gorge. Putain de merde, c'est dégueulasse. Il y a des gens quand même. S'ils ont un problème, ils peuvent pas aller à la police ou je sais pas quoi, plutôt que de tuer les autres gens, genre... Ça, je comprends pas, hein, c'est des malades, les gens, c'est des malades. I wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Quelqu'un l'a laissé comme ça après l'avoir fouillé. Attends, fais voir, j'avais trouvé un... J'avais trouvé un truc, là. It appears the wine was truly awful. The blood has dried.
I've heard of this style of painting. It is called expressionism. Et l'autre, il est Don't au look at me plafond. like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Non mais on aura tout vu. Non, 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 me regarde pas comme ça, je veux pas toucher le parterre dégueulasse, je préfère encore rester au plafond. Ah, Red cette skin, image, on la voyait tails on the aussi back. Reminds me of Verda's description of the stolen painting. dans les 2 minutes de trailer officiel du jeu avant qu'il sorte. Mais on peut pas la... Red skin, tails on the back. Reminds me of Verda's description of the stolen painting. The chest has been searched. Alrighty. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. Quite a collection. Ouais, j'aimerais tellement... Un jour, je pense que je vais m'économiser pour m'acheter un bel alambic, là. Je sais lequel, mais... Parce que c'est vraiment une passion, genre... J'adore ça, quoi. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Pas de boire, mais de Look at this, fabriquer. John. Isn't it our stolen demon? The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Ah. On va reconstituer. Attendez 2 secondes. Ok, alors... Next, you want to be bashing the figure over the head with a bottle. Non, non, non. Ouais. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Are you serious?
You're not even trying, Sherry. Concentrate. Bon alors attends. Ah, c'est peut-être ça alors. Mercurio was developing photographs Ouais. when the intruder snuck in. Je me suis juste Mercurio heard trompé him coming. sur... While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. Ok. The chest has been searched. Et du coup... It's time for some chemical magic, John. Ouais, mais ça, à chaque fois, j'ai toujours pas compris comment ça marchait, alors... On va faire ça, ça, ça... Parce que j'ai essayé, hein, plusieurs fois, de mélanger, ça se mélange pas, machin, enfin... Mais, putain. Je suis parvenu à effacer les traces de sang, nanana, il s'agit d'une nature morte représentant la chambre de Mercurio. Ça, il faut que je le... Appartement de Mercure. Ok, en même temps les calofs se chargent comme ça. Cold War et Modern Warfare. A skull should be hung on the wall. Attends, quoi? Once you completed, then pick up the painting and perform. With this done, once completed, you have a clean painting, which when put back on the easel, tells you that certain things are missing from the room. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Là. I guess this is his most ordinary painting. Il Spot the two manque differences, une John? If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Ensuite... Fais voir. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Ah là, d'accord. Et là, il manque... Nothing behind it. Non? Il manque pas le truc. Donc il manque ça. Et fais voir du coup. Il y avait
Ça. Les 3 livres par terre. Les oranges, la bougie, les coussins. Nothing behind it. Un genre d'arbre. J'ai retrouvé la tête de machin. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, it's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need Je veux to la talk faire to her. attendre 2 semaines pour qu'elle retrouve le corps plein d'asticots. Right. Stick to the character. Tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Avant de descendre, ma vieille. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Mr. Mercurio is dead. Oh. Is this some kind of joke, Boniface? What do you mean you're dead? I mean that Boniface won't ever pay his rent again. Oh, my dear. If you need to delay your payment for another week, that is all right. There is no need for these games. But this is the last time you hear me. It's not about payment, Mum. If you open Mercurio's flat, you can see the dead body for yourself. Dearie, you will not trick me into entering your flat again, do you hear? I am not Mercurio. I am investigating the theft of one of his paintings, and I chose to deceive you by disguising myself as Mercurio to get inside his flat. Very well, I'll play along. You're not Mercurio. Mercurio has died. Metaphorically, or not. What else do you want? Mom, you're very difficult. All right, let's return to the point. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Alors, 2 secondes. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum.
c'était un défi de John, je viens de le capter, qu'il fallait pas... Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Voilà. Alors, the painter was killed in a fight. Alors attends, Mind Palace. Empreinte de charbon. Ok. Ok, donc il voulait la photographie, plus que la peinture. Ensuite, ils sont arrivés à Mercurius appartement et il a été tué en self-defense. Now start the next leg of the case facing the limping man. Ok. Je vais m'habiller en local, genre... Ok. Victoria Bridge entre Scaladio et Silverstone. Ok, donc le City Hall, c'était où déjà? Attends, ils disent Victoria Bridge, pont de la vieille ville.
Pan de Malte, pan de Grèce, pan de César. Bon, je m'en fous. La vieille ville, Victoria, c'est au-dessus là, donc. Et ils disent courez direction nord. Alors attends, ils disent Scaladio. Donc to the Victoria Bridge between Scaladio and Silverton. As you go across the bridge, you should see an opening on your right. Follow the stairs down, and you'll come across people just being straight up buttholes. Go and speak to the guy in the ugly suit. Tell him that you're a private investigator. After a brief conversation, you'll have the opportunity to observe his terrible mustache. Dress and sweet. Bon, on va déjà aller là-bas. Attends, j'ai traversé le pont là, je suis dessus. C'est ici qui parlait. Does this poster truly claim that Cordona has a ghost? Can I ask you a question? I have other duties. Could you help me? Are you expecting me to cooperate with you? This isn't working. You might need a different tack. May I ask for your assistance? Yes, Fred. Let me explain. Les cicatrices présentes sur le visage de la femme semblent correspondre aux pratiques traditionnelles des tribus à l'ouest. Le seul endroit où on est susceptible de trouver des membres de cette tribu en Cordona est le camp de réfugiés qui se situe sous le pont Victoria entre Scaladio et Silverton. Parce que là, si je remonte,
Excuse me, just one question. Just walk away, or I'll suddenly forget we are both Ottomans. Je comprends pas. Un qui a un sale costume, c'est peut-être lui. Excuse me, just one question. Nobody cares about us, so why should I care about anybody? Je vois pas de qui elle parle. May I ask you something? I can't answer. I'm on duty. Peut-être lui alors. Help me, please. If you ask that again, I'll find out where you live and I'll break your windows. Time to check your who, what, and what. Ouais, ferme ta gueule. Je m'habille en paysan Sherry, comme ça. who are you asking? About what? May I interest ask you you something? I can't tell you because I don't know. Could you help me? I can't tell you because I don't know. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Could you help me? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Cette tribu peuvent être trouvées que par là, je sais pas quoi. I wish I could help you, my brother, but I know nothing. Je comprends pas là, je comprends pas. Ils te disent descendez sur le pont, machin. Peut-être que c'est de ce côté. May I ask you something? Please. Stop bothering me. I don't know anything. Bon, je vais m'habiller bien là, on dirait. Personne même, quoi. Avec un costume comme ça. Bon, bref.
Il devrait être ici, je pense. Du coup, vu qu'il y a une... Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Could you help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Taster, bon massage, ça dépend. Skill shoes, skill price, skills. Date formalist. Tyrant pet pusher. The first one probably closer. Okay. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall, and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest. But in return, I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child, or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see.
So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Murder! Beasts! Who isn't allowed to visit the crime scene these days? So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now... Ok. Il est où le Here cadavre? we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body? 0. Clearly a left handprint here. Someone bled profusely here. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. May I ask for your assistance? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. An interesting tattoo. Does it mean something?
Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. A violent death. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. If they find out about the passage, everything will go to hell. If they find out about the... Des policiers redoutent la mise en place d'un périmètre de sécurité strict autour du camp après la découverte du meurtre qui pourrait avoir un impact sur l'argent qu'ils gagneraient jusqu'alors grâce à leur opération. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Fait du mal aux animaux, connard. Are you able to help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Excuse me, just one question. A solid question, sir, but I don't have the answer. Time to check your who, what and what, Sherry. Shut Who are you up. asking about what and dressed as what? Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. The blood sprayed off the blade after the strike. No hint of blood or impact. It might have been used as an improvised weapon. Someone was dragged against their will. Someone was dragged against their will. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Police boots. Always happy to trample it. A man's footprint. A heavy boot with a worn-out sole. A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal.
£1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordoba. Malpal, soaked with salt water. Malpal, soaked with salt water. Soaked with salt water. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Merde, maladie des poumons. Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every City Hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the islands, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Murder! Beasts! Murder! Beasts! You still here? I've already told you all I've learned. I've already told you all I've learned. Your problem, not mine. Don't bother someone else with this, son. Your problem, not mine. Your problem, not mine. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads.
Back off. No one deserves to end up in a place like this. Clearly a left handprint here. Ok. On va changer d'enquête un peu, on reviendra plus tard ici. Donc, là je peux maintenant, voilà, donc, l'entrepôt numéro 3, c'était pas vers là ça. Machin, truc. Manoir, machin. Ouais, mais c'est où l'entrepôt numéro 3, mon con?
À Silverton. Donc on va voir. Silverton. Entrepôt numéro 3, numéro 2, numéro 1. Donc c'est là que je veux aller. Et du coup, mon coup le plus proche, bordel. Ouais bon, vas-y, je vais arrêter le jeu là et on reprendra plus tard cette nuit ou demain quand je serai en forme, voilà. Ok? C'est combien là? 1h? 2h30, ouais voilà, je reviendrai tout à l'heure, ou plus tard, ou demain, ou voilà. Allez, merci d'avoir regardé le chat tout le monde, on va se mettre sûrement sur Call of là. Oh,